হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আমাদের আজকের ভিডিওর টপিক হলো মোস্ট ইউজফুল ইনফর্মাল ভার্সাস ফর্মাল ইংলিশ ওয়ার্ডস। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা মূলত দুটো ক্যাটাগরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, একটি ইনফর্মাল ইংলিশ, অ্যানাদার ফর্মাল ইংলিশ। ঘরোয়া এনভায়রনমেন্টে ফ্যামিলি মেম্বার, রিলেটিভ বা ফ্রেন্ডসদের সাথে কনভারসেশন বা কথোপকথনের ক্ষেত্রে ইনফর্মাল ইংলিশটা ব্যবহৃত হয়। অন দ্য আদার হ্যান্ড, প্রফেশনাল এনভায়রনমেন্টে যে কোনো প্রকার কনভারসেশন বা অফিসিয়াল ওয়ার্কের ক্ষেত্রে ফর্মাল ইংলিশটা ব্যবহৃত হয়। নিজেদের স্পোকেন ইংলিশের স্কিলটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য ফর্মাল ইংলিশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফর এক্সাম্পল, টেল এর অর্থ বলা, এটি একটি ইনফর্মাল ইংলিশ। এর ফর্মাল ইংলিশ হলো ইনফর্ম। দুটোরই অর্থ সেম, বাট প্রেজেন্টেশনটা আলাদা। এমনই কিছু ইউজফুল ইনফর্মাল ভার্সাস ফর্মাল ওয়ার্ডস নিয়েই আমাদের আজকের ভিডিও। সো গাইস, লেটস স্টার্ট আওয়ার ভিডিও। ফার্স্ট অফ দ্য লিস্ট, টেল এর ফর্মাল ইংলিশ inform, ask, inquire, ask for, request, talk about, discuss, say sorry, apologize, explain, disclose, throw out, eject, remove, eliminate, start, initiate, end, terminate, stop, cease, call off, cancel, use, utilize, check, verify, show, demonstrate, empty, vacant, clear, transparent, give, donate or provide, get, receive, but, however, have to, must. I think, in my opinion, it concerns a lot of numerous think about, consider, say no, reject, go ahead, proceed, all right, acceptable, better, improve, happy, pleased, enough, sufficient, chance, opportunity, point out, indicate, need, require, idea, notion, see, observe, set up, establish, let, allow or permit, whole, entire, live, reside, hungry, famished, keep, retain, want, desire, also, moreover, at first, initially, big or large, enormous, expect,
anticipate. Thanks for watching. If you like our video, please press the like button and don't forget to subscribe our channel.